Number one, that no originals were used in these elections. Number two, duplicates were used in these elections. Number three, fake sheets were used in these elections. Number four, T-text sheets were used in these elections. Number five, in a number of cases, no log books were produced. Number six, presiding officers or assistant presiding officers never signed result sheets or log books. We are all agreed there. The difference that is arises this way. The lawyers for Professor Mutharika and the Electoral Commission are eloquently saying that despite that no originals were used, despite that fake sheets were used, despite that T-text sheets were used, despite that duplicates were used, that should not matter as long as a valid vote count was not affected. That is their argument. And we admire their eloquence. But our point is this: it should actually matter. If you have not used originals, you have used fake result sheets, you have used T-text sheets, you have used duplicates, you cannot have a valid vote count according to the laws governing elections in this country. So at the end of the day, the court will have to decide on this basic point. Forget the eloquence, forget the prong. That is the basic point. One of the strategies which you saw from the respondents, both of them, the first and second, was to question the extensity of the irregularities. We saw initially that we were trying to portray that it was just a small percentage of the polling centers which were affected by these irregularities. How do you think you have managed to give more evidence to show that this would have been more pronounced than when it was mentioned earlier on? Thank you. I would not preempt the final submission I will be making to the court in this proceeding. I will just take you back to the time the first petitioner was being cross-examined by the Honorable Attorney General. The first petitioner was asked to read out the definition of irregularity under the Act, the Parliamentary and Presidential Elections Act. The definition is very simple. Irregularity under the law means non-compliance with the Act. So if you have not used originals when the Act says you should use originals, if you have used fake sheets when the Act says you shouldn't, you have used T-text sheets, the Act says you shouldn't. You have used duplicates, the Act says you shouldn't. You have had presiding officers not signing logbooks or not signing result sheets when the Act says they should. You can make your own conclusions. I don't have to make the conclusions for you. And at the end, you raised a certain issue to do with the checklist, saying tomorrow lawyers representing Malawi Electoral Commission shouldn't be involved in a cross-examination of Darlington Dasauga because they erred in filing the checklist. Would you just share with us what was your argument there? I'm not sure they erred. Perhaps that's their strategy. My only point is that we were all required to file amended checklists before the court by 26 August 2019. The amended checklist that the lawyers for Electoral Commission has filed does not indicate witnesses for the first petitioner. And my point was merely to bring that to the attention of the court, that the Attorney General is rising and suggesting dates to cross-examine Darlington Dasauga when in fact he's not entitled to, based on the documents filed before the court. So whether that is an error or not, that is for the AG and his team to say. I was merely bringing this to the attention of the court that tomorrow we expect cross-examination to be conducted by counsel for Professor Mutharika and not counsel for the Electoral Commission. That was the simple point I was making. Mene waendera mu umboni kuchokera kwa mboni ziwiri zimeza peka kala umboni mungafuka zimotana mboni tili okhutitsidwa kuti mlandu ukuyenda ndithu kufikira lero lino ndalandira umboni kuchokera kwa Dr. Chilima
komanso mayi Miriam Gwalidi. Chimene ndinganene ndi chakuti maloya ambali zonse zinayi, maloya a Dr. Chilima, maloya a Dr. Chakwera, maloya a Professor Mutharika ndi maloya a Electoral Commission, tonse tikugwirizana pa fundo zingapo. Choyamba kuti maoriginal zotsatira za zisankho sitinagwiritse ntchito pa chisankho chimenechi, tidagwiritsa zotsatira za zisankho zimene zinapakidwa ndi TPEX, tinagwiritsa zotsatira za zisankho zimene zinali za chinyengo pa chizungu amati fake, tinagwiritsanso ntchito zotsatira za zisankho zimene zinali pa mapepala olembedwa duplicate, tinagwiritsanso ntchito mapepala amene sanasayinidwe ndi amene amayang'anira zisankho ku ma polling center. Pamapeto pachenso tinalephera kutulutsa ma logbook mumene mmayenera mulembedwe zonse zimene zachitika pa polling station. Fundo zimenezi tikugwirizana. Pamene tikusiyana maloya amene tikuyimira a Chilima ndi a Chakwera ndi anzathu amene akuyimira Professor Mutharika ndi a Electoral Commission ndi apa. Anzathu amene akuyimira Professor Mutharika ndi Electoral Commission akunena kuti ngakhale tinasokoneza mmene tinasokonezera kuti tinagwiritsa ntchito mapepala a TPEX, tinagwiritsa ntchito mapepala a chinyengo, tinagwiritsa maduplicate, ma presiding officer samasayinira, sitinagwiritsa ntchito maoriginal, zonsezi zilibe ntchito. Tiyang'ane kuti kodi tikaonkhetsa manambala kumakwana angati. Ndiye ife tikunena kuti ngati panali chipwirikiti choterechi sipangakhale nambala yoyenera kuonkhetsa ya. Ndiye pamapeto pache akhotha adzatiuza kuti agwirizana ndi ndani, koma nkhani imene tikupanga pano mwachidule ndi imene iyi. Tsopano munakamba nkhani yokhudza ofunsa mafunso, mukuti simuyembekezanso mafunso kuchoka kwa maloya abungwe la MEC. Mwina atatitambasulirani pamene abwalo anatiuza kuti tonse tipereke mndandanda wa mboni zimene tikufuna zidzafunsidwe mafunso, ndipo tinapatsidwa tsiku la 26 August 2019 kuti tipereke mndandanda umenewu. Maloya amene akuyimira Electoral Commission anapereka mndandanda wa mayina wa anthu amene akufuna adzafunse mafunso. Pa mndandanda umenewu palibepo mboni zimene zikuyimira Dr. Saulos Chilima. Ndiye ine madzulowa ndimangu akumbutsa abwalo kuti mawa tikamabwera tikuyembekera mafunso kuchokera kwa maloya a Professor Mutharika wokha, chifanda amene anayika mayina a anthu amene akuyimira kuperekera umboni wa Dr. Chilima. A Electoral Commission sanayikepo dzina lililonse la anthu amene akupereka umboni wa Dr. Chilima. Ndesi tikuyembekeza kuti tikabwera mawa adzafunsepo funso lina lililonse. Ndi inali nkhani inali kumapeto. All right. Thank you. Zikomo. Thanks.